Marhaba mtazamaji popote pale ulipo na kusabai, ujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa za Kirk Machweo jioni ya leo. Nyingine njema na teule niweze kukuletea taarifa kemkem ambazo tumeweza kuzikusanya pamoja kwenye kapu letu la habari. Karibu tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu. Tuanze na taarifa kuu ambapo muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umetangaza kuwa hautashiriki mazungumzo na serikali ya Kenya Kwanza kufuatia hatua ya Rais William Ruto kutia saini mswada wa fedha mwaka 2023 miongoni mwa masuala mengine. Wakizungumza leo hii katika uwanja wa Kamukunji, Nairobi, muungano wa Azimio ukiongozwa na kinara Raila Odinga umetoa msururu wa masuala ambayo wamekubaliana kufanya kwa madai kuwa wamepuuzwa na Rais William Ruto. Wakati huo wameapa kurejelea maandamano iwapo serikali haitatilia maanani matakwa yao. Aida Munzati anaarifu kwa kina. Ni katika mkutano wao leo hii kwenye uwanja wa Kamukunji, Nairobi, ambapo viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja walitangaza kurejelea maandamano ya kupinga serikali ya Kenya Kwanza, tarehe kamili iliyopendekezwa ikiwa tarehe 7 mwezi Julai. Mimi mzalendo wa Kenya na hapa kwamba niko tayari kutoka na kuandamana. Amesema kuanzia tarehe 7 mwezi wa 7 maandamano non-stop mpaka watu watoke State House. Ikizingatiwa kuwa serikali imetoa nafasi ya mazungumzo ya uwiano, muungano huu umepinga vikali kuhusika kwenye mazungumzo ya aina yoyote na serikali, wakisema kuwa Wakenya wamesalitiwa na serikali haswa kwa gharama ya juu ya maisha. Civil disobedience begins with personal actions. We begin today and we will continue progressively, discreetly and publicly, culminating the official start of massive countrywide demonstrations. Wengine wanasikia lugha ambayo watasikia ni sauti yenu kupitia maandamano, si ndio? Mimi nataka ni confirm hapa kwa sababu mlinituma kula Senate. Ruto ameshaamua Wakenya wakufe. Hiyo ameshaamua. Ile uamuzi tunataka mfanye nyinyi leo ni wapi tutakufia. Mnanielewa? Yeye Kama njia mojawapo ya kupinga serikali, upinzani umewataka Wakenya kususia baadhi ya huduma na vifaa, kuu zaidi likiwa kuwataka Wakenya kususia kulipa ushuru. I appeal to all employers to allow their workers time to walk to and from work. I appeal to matatu owners to support tax boycotts. While observing safety measures, maintain the current fare, but double your carrying capacity as part of the civil disobedience. Our police officers should support our call by allowing matatus to carry above capacity at current costs so that Kenyans can commute. Mkutano huu wa Kamukunji ukijiri siku moja tu baada ya Rais William Ruto kutia saini mswada wa fedha wa mwaka 2023. Sasa viongozi wa muungano wa Azimio wanamtaka Rais William Ruto kung'atuka madarakani. Mnataka unga au mnataka assistant ministers? Mnataka walimu kwa watoto wenu au mnataka mabwenyenye? sheria ya kimabavu. Kwa hivyo sisi tumesema kama watu wa Nairobi, watu wa Kenya kwa jumla, ya kwamba tumekataa mambo ya Ruto na watu wake. Ruto anatuambia kila siku tuendelee na kuvaa sufuria. Nataka nikuambie, wananchi wanavaa sufuria kwa kichwa, wametoa kwa nyumba kwa sababu hakuna kitu yenye wanapika kule nyumbani. Huu ukiwa mkutano wa kwanza wa hadhara ambao muungano wa upinzani umeandaa baada ya kusitisha misururu ya maandamano ya kila Jumatatu. Sasa huenda hali hiyo ikarejea tena iwapo hakutakuwa na mwafaka kati yao na serikali. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Kirk Machweo.
Na mtazamaji, tukiachana na hayo ya Azimio, tuangazie taarifa nyingine ambapo jopo la wanakamati 7 ambalo liliteuliwa na Rais William Ruto kuendesha zoezi la kumsaka mkurugenzi wa mashtaka ya umma limeapishwa rasmi kuchukua nafasi ya kuanza zoezi hilo. Jopo ambalo linajumuisha ikiwemo katibu mkuu wa muungano wa KOTU Francis Atwoli litaweka misingi ya kumteua atakayemrithi Nordin Haji. Akizungumza, mkuu wa kamishna ya huduma za umma PAC Anthony Mushiri ametaka jopo hilo kuzingatia sheria katika kuendesha shughuli zake upesi. We are within the time frame of when the last DPP exited, which is provided for in the Act until when the new DPP is sworn in. They know that they need to move fast because, as we said, this is a critical office in the justice system, and the sooner they have the nominee in office, the better. So that would be a question that would be best answered by the selection panel, and until as and when now they sit to convene and elect the chair of the selection panel and agree on the logistics, we will not be able to answer your question. Na kwingineko ni kwamba kamati ya bunge ya afya inatarajiwa kuanzisha uchunguzi wa kina kufuatia uozo ulioripotiwa kwenye hazina ya bima ya afya ya NHIF. Kulingana na wabunge walioko kwenye kamati hiyo, mameneja waliofutwa kazi na waziri wa afya ni wachache tu kati ya wengi wanaohusika katika njama za kifisadi ndani ya hazina hiyo. Haya yanajiri wakati ambapo mahojiano yaliyofanyika bungeni leo hii kati ya wabunge na viongozi wakuu wa NHIF. Individuals within the NHIF mismanage the public money. NHIF is one of the key institutions that this government intends to deliver on its universal health care. And as a committee, we'll ensure that we hold the NHIF accountable for that. How does NHIF identify such frauds? Do they have a risk? The audit department? All these things here, and one member also asked, what is the organization of this NHIF? Will then provide a more detail so that you're able to interrogate the NHIF and grind down to the finer details of where the loopholes are NHIF can be identified through this committee, and whether NHIF have taken action previously or not. Na baraza la mawaziri limeidhinisha kubuniwa kwa kamati maalum itakayotathmini mrundiko malipo ya huduma kwa serikali kuu na zile za kaunti almaarufu pending bills. Kwenye baraza ambalo limeongozwa na Rais William Ruto, kamati hiyo itapiga msasa malipo yote ambayo hayajatolewa kuanzia mwaka wa 2005 hadi 2022. Serikali ina mrundiko malipo fikia bilioni 481, huku serikali za kaunti zikiwa na bilioni 159.9. Kwenye kamati hiyo, mwanasheria mkuu ndiye atakayeongoza asasi za serikali, huku baraza la mawaziri likiidhinisha kuwa ripoti yake itawasilishwa kwa hazina ya kitaifa ndani ya mwaka mmoja, na miundo msingi kupendekezwa kuwekwa ili kukabili hali ya kutotoa malipo kwa ada zilizorundika serikalini baada ya utoaji huduma kwa wanakandarasi. Na washikadau katika utoaji huduma kwenye sekta ya afya wametoa wito kwa serikali ya Kenya Kwanza kuidhinisha mpango wa kuweka huduma za afya kuwa dijitali. Wakizungumza kwenye kongamano la pamoja, wamesema kuwa dijitali itasaidia katika ugavi wa rasilimali za afya. Mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru akisema kuwa kuwepo kwa huduma za afya kidijitali kutaambatana na makubaliano ya mwaka 2022 ambapo walipendekeza kulainishwa kwa sekta ya afya nchini. Counties to date continue to bear the burden of cost of specialists who are undergoing training, yet they cannot replace them.
Given that the Ministry of Health is responsible for the training of medical officers, the Ministry of Health and the National Treasury need to make provisions in every budgeting cycle for the payment of personnel emoluments for these doctors to allow the counties to replace them and guarantee service delivery. We have agreed that all counties pass a law we call Facility Improvement Fund, which basically means all monies collected from the hospitals has to be ring-fenced, and it is supposed to utilize in those hospitals to improve the healthcare in those hospitals. That way, we will be having at least a reduced burden of having to wait for resources from the national government, what we normally call the normal disbursement that you know about, that we always, we are civilized governors, so we don't go to the roads with twigs and say akietu. The health and well-being of Africans has been and will continue to be central of our prospects for economic development in Africa. That's why health futures so prominently in the EU Agenda 2063, Africa's blueprint for transforming Africa into a global powerhouse. Na kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya ubora wa bidhaa nchini KEBS Esther Ngare amehojiwa na kamati ya bunge la kitaifa kuhusu kupotea kwa shehena ya sukari iliyo na sumu kutoka jengo la hifadhi mjini Thika mapema mwaka huu. Mbele ya kamati, Ngare akitakiwa kueleza ni vipi KEBS ilishindwa kulinda eneo hilo hadi pale ambapo hawezi kukadiria wakati na siku sukari hiyo iliyopotea. Katika kauli yake, Ngare ameiambia kamati inayoongozwa na mbunge wa Dagoretti Kaskazini James Gakuya kuwa KEBS imekuwa ikiendesha zoezi la kutoa sukari hiyo sokoni. How deeply where the committee now then we can conclude this matter. So would you like this committee to be convinced that having the seal, there was an assurance of security of the commodity? And if this was the case, what happened then? That at the time you came back, you left the same sealings there, but empty warehouses. I wish to answer as follows: that the warehouse was sealed. It was under seal, and from the documents I presented, you can even see the photos of the seal. So the warehouse was under seal, and therefore there was no need of some. Na waziri wa elimu Ezekiel Mashogu amebuni upya jopo la baraza la mtaala wa mtihani wa shule za kiufundi TVET. Mashogu akielezea umuhimu wa kuwepo kwa jopo hilo, amesema kwamba itasaidia katika kutathmini viwango vya masomo kwa shule za kiufundi. Kadhalika akisema kuwa ni sharti wanafunzi wote wapokezwe mafunzo yaliyo na viwango vya kimataifa ili kuwapa wanaofuzu nafasi ya kusaka ajira ugenini. There were national exams which had been done in 2019. There were exams which were done 2020 and 2021, the results of which were never released. If there is anything to call a tragedy, if there is anything that was really unfortunate for this country, was that act that young people can be able to sit for their exams and the results of such exams are not released. At the same time, the president has also been seeking out other countries. When the German chancellor was here, there was talk of creating an opportunity for Kenyans to go and work in Germany in different positions. And we must tap this opportunity. We will leverage on an agreement between the two heads of state to align the Kenyan and German TVET curriculum so that we can ensure that the people we produce can effectively fit into their system. Na mtazamaji, taarifa hiyo inaniwacha bila la ziada, lakini kabla niondoke nikukumbushe kwamba wakati unapolifanya jambo lifanye kwa ubora wako zaidi, ndio hata wakati matokeo yatakapotokea na yasiwe bora, basi utakuwa
umerithika. Asante sana kwa kuniazima utazamaji wako tangia mwanzo hadi tamati. Mimi ni Chris Sambu, nikutakia usiku mwanana hadi wakati mwingine majaliwa.